that houses all kinds of religions, India is a country that proudly preaches unity in diversity. From Kashmir to Kanyakumari, it has a never-ending list of languages spoken. We can see a unique set of people and a unique culture in every region of India. At each step, there is an indescribable variety of life. There are religious people here like nowhere else in the whole universe. People of numerous religions such as Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, Jain, Sikh, etc. live here united. Mother India is home to thousands of castes and tribes. Beyond all the castes, tribes and religions, there lies another thought that collectively brings together the entire population of India, which is nothing else but gold. Gold has become a major attraction or a symbol of wealth nowadays. From being a source of monetary support to the poor, to being a status symbol for the rich and an aesthetic beauty ornament to people who love dressing up. Gold has attained its own special place. The first thing a man uses to beautify himself is clothing, and just next comes ornaments. People normally use decorative items such as brooches, rings, chains, earrings, bracelets, etc. for personal grooming. Precious metals and gemstones are not just used for jewelry, but can also be used to beautify clothing. Ornaments are decorative pieces made using precious metals and gemstones and pearls. It should be noted that in ancient times, mostly seashell treasures were the objects of jewelry. The Indian jewelry has its own, from 5,000, 6,000 years of history, wherein during Mahabharata times we've seen people forget about ladies, even gents used to wear a lot of long hara and bajuband and big tops and hangings and all those stuff. So it is now it has been simplified, but still the interest factor in gold has never diminished, and considering Indian culture, it will never get diminished, since Indian culture is so much about lot of jewelry and other things associated with jewelry. In jewelry business, the inspiration comes from lot of people. First and foremost, it has to come from family. Since it is a family business, it has to come from the head of the family, who is my father. So from there it comes from customers as well, and lot of friend circle who are into same business group, and from family members also, from other family members. So that is how we get inspired about a jewelry and a jewelry product. There are three main purposes of designing jewelry and dressing in them. 1. Beauty enhancement. 2. Selfish showcase of wealth. And 3. Wealth accumulation. Gold, it never reacts with the moisture, with the atmosphere, and it never loses its luster, and it is very flexible. You can make it as thin as your hair, and you can make it as thin as the paper in this one sheet. So it has so many qualities, so it is used more in jewelry. Next to gold, it comes silver. Silver also has the same properties, but not as flexible as gold. It has its limits, because it oxidizes with air and it gets black, but whereas gold, it never gets black, it never reacts with any moisture or anything. That is why it is very costly. Ornaments are made vividly, which represent the characteristics of different races. Previously, the design of jewelry was based on the mineral and metal wealth that could be found in that country. Today, export of reserves has been made possible across borders. Jewelry worn by people is majorly dependent on each country's climatic conditions and the kind of clothing its inhabitants wear. Religious beliefs, national practices, and cultural influences
have given specific importance to some ornaments. Every person needs different type of jewelry. Some customers need specific kind of work, so we make according to the order. Whereas the contemporary jewelry, it is the new age jewelry. Whatever people needs, whatever the people think they want, we make and give it. But only thing is, when the customer demands certain type of this one, any jewelry, for example, he needs a peacock. First it will be developed in our mind. We have to construct it in our mind. Then we have to put it on the gold. The ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಎರಡು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸಿಮಿಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಪ್ಪ ಕಾಣಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ಒಡವೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಹಾಕೋಣ, ಆ ದೇವರು ವಿಗ್ರಹ ದೇವರು ಫೇಸ್ ಬರಲಿ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಓದಿರೋರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಚೈನು, ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟು, ಕಿವಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೇರ್ ಅವಾಗ ಆಗಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ದಪ್ಪ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಗಳ ಸೀಸನ್ಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಗೆ ಸೀಸನ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ತೊಗೋತಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ 80% ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋತಾರೆ. The art of jewelry is ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಗೋಲ್ಡ್, ಚಿನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಶಿಲಾಶಾಸನದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಿಂದ ಈ ಕಾಸು, ಹಾರ, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಈ ನಮ್ಮ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಲುಕ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, 4 ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಆ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಆ ಥರ ಆಸೆಗಳು. The paintings and sculptures seen at Ajanta Ellora, Sanchi, Bharahut, Amaravati
Orissa, Halebidu, Belur, etc., also display the art of the jewellery of India. Despite being divided into different states for language and geopolitical reasons, India stands united with the jewellery that Indians wear. When we look back at the history of the evolution of Indian jewellery, they distinctively stand out and win hearts by their ornate styling and varied designs. The use of Indian jewellery has a rigmarole history. In today's changed times, the use of ornaments and their manufacturing methods are influenced by socio-cultural and political factors. As a result, Western countries too have started pursuing Indian jewelry. The Indian jewelry pattern has captivated and charmed the whole world. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಸೋಮಲಿಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ. ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ತಾತ ಎಲ್ಲನೂ ಮೈಸೂರು ರಾಜತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದು ವಜ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಂಶಪರಂಪರೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳಿರೋದು. ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇವ್ರ ತಂದೆ ನೋಡಿದೆ ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಮಕ್ಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯಿತು. ಆ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದೆ. The use of jewelry in India dates back to 5 So when they ruled India, there they started this Meenakari and Kundan work. It is their tradition. Temple jewelry is nothing but it states in its name only. It has originated from temple itself. So the designs are inspired by temples all around our Karnataka and Tamil Nadu. So whatever the carvings and the god and goddesses are, they have carved. We have seen it and we have replicated it on gold. So it is part of our tradition, the temples and everything. So it has come like that, temple jewelry. Anything else you can think like that. The touring, it is actually acupuncture. So to keep her her anger in control, so they use the touring. And Mangal Sutra is to remind her
Gold and silver is considered sacred in India. There are a lot of reasons. Few reasons what I know is, one is because they pray gold and silver. Gold and silver is a form of Lakshmi. Since they give us Lakshmi in a form of currency, we give them Lakshmi in the form of gold and silver, and hence gold and silver is always it's kind of, during crisis times, gold and silver always helps every family, irrespective of whether their situation is good, average or very good. Even the best of the persons needs money during emergency time. At the time of crisis also, gold and silver acts as a goddess Lakshmi and helps people come out of their issues and problems. And there are a lot of festivals which is connected to it, especially Dasara, Navratri, where Indian jewellery. The concept of Navaratna was derived from the amulet of 9 gems worn by the Maharaja or the Emperor. The use of 9 precious gems symbolizes the power of 9 Hindu deities. since India is all about its tradition and culture, so a lot of things is interconnected with each other. For instance, I would like to say astrology is interconnected with jewelry. How? I'll tell you. Suppose people go by their names or zodiac signs. For each zodiac sign, they have a different kind of a stone which will enhance and make their life prosperous and peaceful. For example, my date of birth is October 24th. So my zodiac sign is Scorpion. For Scorpion, I wear red coral, and after wearing red coral, I found, I really find my life becoming more peaceful, as well as I am becoming prosperous each and every day. It's all belief. Only if you believe, you can. Even we've never seen God, but we have a belief in our heart that God do exist. The same way, a small tablet can heal the entire body. That is how even a small stone has an impactful approach in our life. It all depends on the belief. That is how. And in jewelry market, lot of people come for particular stones and diamonds, which we also help them buy a proper diamond for their name and zodiac sign, which will enhance their life and make them more prosperous, as well as give better peace of mind in their life. That is how stones and diamonds are very much connected with a gold jewelry. Suppose people want pearl and they want in a ring, so we can make a pearl ring out of it. Or people want a diamond set, so on their necklace or long hair, and particularly earrings as well as ruby, which they want ruby into the earrings or hangings or tops. So all these things has an important role to play in Indian culture. The 9 Gems collection includes diamond, emerald, ruby, pearl, yellow sapphire, blue sapphire, cat's eye, coral, and red zircon. Wearing this has been understood as the domination of a ruler connected with divinities.
ನವರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 9 ಇರೋದು, 9ರಲ್ಲಿ 7 ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ಮುತ್ತು, ಹವಳ, ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲ, ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ವಜ್ರನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನವರತ್ನದಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕುಬೇರನೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಕುಬೇರ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟಪತಿನೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು. History of Indian jewelry and its but is also a source of security during financial crisis. The amount of jewelry owned by a woman is indicative of her status and the wealth in the name of that woman. Jewelry industry is all about women. 90% of the jewelry what we have is for women, only 10% is for men. So if more women wears lot of gold and other silver ornaments, that is how our business run. For example, men like cars and watches and bikes and stuff like that, but women are more prioritized towards jewelry. Especially they have inner competition between one woman has the competition with another woman, what kind of jewelry they have. And suppose if they go for a wedding, they want to wear a lot of jewelry and show their status, their standards. That is how jewelry plays a very important role in standardizing a woman. Without jewelry and with just an outfit, women is incomplete. So basically women with a good outfit, traditional outfit that is, and proper jewelry makes women more pretty, more beautiful and more glamorous. Jewelry also plays an important role in highlighting beauty in a variety of popular dance forms such as Kuchipudi, Kathak or Bharatanatyam. Classic dances showcasing various dance forms are presented with exquisite ornaments. There are a number of items that an Indian woman adorns as jewelry, and a jewel has been made to adorn every part of her body. The tradition of decorating oneself with ornaments has gained even more vigor in modern times. The art of creating intricate, tasteful jewelry with patience has been part of India throughout its history. The patronage
In India, women realize the importance of jewelry in their life right from their birth. Some jewelry, like Mangalsutra, nasal ring, and toe ring, are an integral part of married Indian women. Since ancient times, the tradition of jewelry gift giving has continued. At the time of their wedding, jewelry given to Indian women is known as Sridhan, which denotes women's wealth. Although there are many variations in jewelry design adorned by women from different states of India, Mangtika earrings, nasal rings, necklace, Mangalsutra, and bangles are some basic ornaments adorned by all the women in India. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕಾಲು ಉಂಗುರ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇವರು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಹೆಂಗಸು ಇನ್ನೂ ಮೂವ್ ಬೋಟು ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೇ ಅವರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. India's importance in the global silver jewelry market. India is an exporter of silver jewelry and silverware. Greater demand for silver is seen from the United States and the Middle East. Silver export companies in India are trying to expand to the Chinese, Russian, and Australian markets. India is the third largest producer of silver jewelry. The popularity of silver in India is lesser when compared to other precious metals such as gold and platinum. Silver jewelry in India is currently gaining popularity not only because of its low prices, but also because of its numerous designer stores and jewelry designers. These new age designers create a new and trendy look for silver jewelry and gift articles. Surveys conducted in this regard say that young people are beginning to appreciate silver rather than gold. ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂದು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಚಿನ್ನನ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಾಮ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ಥರ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಚಿನ್ನನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೈನಿಂಗು, ಅದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಬಂದು ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್, ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬೆಳ್ಳಿನ. ಇವಾಗೇನ ತೊಗೊಬೇಕಂದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು 15th century ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನಾಗಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಗ ತುಂಬ ಚಿನ್ನ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು. ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಬೆಳ್ಳಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಚಿನ್ನ ಬಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು. ಊಟಕ್ಕಾಗಲಿ, ದೇವರು ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಚ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಬಾಗಿಲಿಗಾಗಲಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ, ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಹ್ಯುಮಿನಿಟಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಿಂದನೂ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲೂ ಡೌನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಳ್ಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೆಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೆಳ್ಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. Indians love jewelry items such as earrings, necklaces, toe rings, anklets,
boosts up for at least minimum 5 times when the festivals of Navratri, Dasara, Deepavali, Dhanteras, and Akshay Tritiya comes, because it is very auspicious. People do buy a lot of gold and silver every year in these functions, and over a period of time, they have so much of gold that its value increases 3 times or even 4 times for that matter. For instance, when I started jewelry business, when I started coming to jewelry business, the gold rate were 400 rupees per gram. Now today it is almost touching 5,000. So it is 10 times into 10 times. So gold and silver in Indian culture, people prefer buying it because one is because of tradition, two is because they want to show more standards. Like the more the gold, better the standard of living, and hence Indian culture has more value for gold and silver. Other precious resources such as diamond and platinum are given more value. Platinum is more expensive than gold because it is a rare metal. A wide variety of diamonds with different prices are available in the market. Platinum and diamond jewelry are highly popular and valued in the world market. In India, the price of platinum and some diamonds are higher than gold and silver. On the other hand, platinum is not considered reliable in India despite being a metal much rarer than gold. Its price is higher than that of gold in India and is an equally good investment. Even people who understand its value hesitate buying it. It is mainly used for industrial purposes. The use of platinum and diamond is limited to urban areas of India, especially the metro cities. Platinum is said to be an emerging tool of investment in India. Its market ಏನಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಅಂತೂ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇಳೆ ಇದೆ, ಸೊ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಪ್ಪ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ಗೋಧಿ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಾಹಕ್ಕೆ ಏನು ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಥರ ಇರಲಿ, ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ಏನು ಐಟಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಬಿಲ್ಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸಿಲ್ವರ್ದು ಬಿಲ್ಲೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ದು 1 ಔನ್ಸ್ದು 1 ತೋಲಾದು ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ತೊಗೋತಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ಗೋಲ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡು ಇಟ್ಟರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಅದರ ಗೋಲ್ಡ್ನ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
An ornament is a piece of glass. ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಗಂಡ, ಆಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಎರಡು ಜಿಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದೇ ತೊಗೋತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೊಗೋತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವುಮನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 10% ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ವಾದ ನಡೀತವೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಡಿಸೈನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರು ಲೇಡೀಸೇ ಮೇಯ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದುಡಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಲೇಡೀಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಗಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ತೋಲಾನ ಇಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ 1,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೋಲ ಅಂತೇಳಿ 1 ತೋಲ ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 11.6 ಇತ್ತು, ಈಗ 1 ತೋಲ ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟು ತಗೋತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲೋಷನ್ಗೆ ಸಡನ್ ಅಂತ ರೇಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೊದಲೇ 3,700 3,800 ಇತ್ತು ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ. ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಕ್ಡೌನು, ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಮೊದಲೇ ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡು. ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮದುವೆದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ರೇಟ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋತಾರೆ. ಅವರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 75% ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಒಬ್ಬರು 916 ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜ್ಯುವೆಲರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋತಾರೆ, 1-2 ಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ತಗೋತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. The jewelry industry has seen a worldwide used to legitimize